Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to these amazing PYQ sessions for Prelims 2025. And we are happy to announce that we are launching PYQ sessions for your Prelims, and trust me, this will be your ultimate Brahmastra. So in this session, we will be analyzing 2024 and 2023 PYQ questions. So let us not wait, we'll begin our session. So before we start our PYQ analysis, it is very important that we understand the importance of PYQs. So first, PYQs analyze చేయడం వల్ల మనకి ఏమేంటి బెనిఫిట్స్ అంటే ఫస్ట్ we understand the mindset of UPSC as to questions ఎలా అడుగుతున్నారు, where are they stressing upon, and ఇంత డెప్త్ వరకు క్వశ్చన్స్ వెళ్తున్నాయి. సో we'll just understand all these trends, and in that way మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు we'll keep all these points in our mind, and our way lo we'll be doing our preparation. Okay, and next PYQs analyze చేయడం వల్ల will be understanding the trends as to for example year environment 2024 environment paper or 2023 environment paper if we can analyze. So manaki Hindulo articles వచ్చాయి, species articles ఏవైతే we are seeing in Hindu, those articles, those questions have been replicated in the UPSC paper. Right, so in this way we'll understand as to మనకి ఎక్కడ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ upon which sources we should more concentrate. For ఇంకా environment, for example coming to the environment, down to earth articles నుంచి కూడా we are getting lot many questions, right? So PYQs will be the ultimate guide for your preparation, right? So now that we have understood the importance of PYQs, ఇప్పుడు we will be seeing the approach method to analyze PYQs. So we'll understand how many people will be doing the PYQ analysis and what is the ideal method, the real Brahmastra method to understand the PYQs. Okay, right. So PYQs lo I have included general methods that most of the students follow and the correct method. So first, general methods we follow chudam okkasari. So first what we'll be doing, we'll just PYQs అనగానే we'll just take all the PYQs and మనం దాన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. దెన్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ PYQస్కి టెస్ట్ సిరీస్కి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, రైట్? సో టెస్ట్ సిరీస్లో ఆల్సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ జస్ట్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్. మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి దెన్ ఎక్కడైతే రాంగ్స్ వెళ్ళాయో యూ విల్ బి రైటింగ్ దోస్ థింగ్స్. సో ఆ క్వశ్చన్ని, ఆ ఆన్సర్ని చదివి దెన్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీకు రాంగ్ అయితే you'll be noting it down somewhere. That is the thing that you will be doing in test series. And if you do the same thing in PYQ, so test series lo questions ekkada adugutunnaru, like why did they ask questions from this particular topic, are we analyzing it? No, we don't generally do that in test series. But coming to PYQs analysis, we don't say test series analysis, we say PYQ analysis. See, analysis and a word is added for a thing. Okay, so PYQs ni you should analyze. So every question that you are saying, prati question me chustunna PYQ lo you should analyze why enduku ee question adigaru and until what depth varaku they are asking, and also any repeated themes. Okay, so this is how you analyze your PYQs. Next, second myth వచ్చేసి UPSC will not repeat same themes. So idoka myth lo will be thinking, but no. See, maybe same questions as it is ditto repeat avakapovachu, but there are many examples where questions anevi repeat, same already adigina options nunchi they are asking. So next, will be not understanding. So general ga enti we have told, I've already discussed, we'll just solve the questions, only solving మీద focus చేస్తాం. Our ultimate aim ఏంటి అంటే PYQs అనేది ఇంపార్టెంట్ జర్నీలో, సో వీ షుడ్ జస్ట్ సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్. కానీ ప్యాటర్న్స్, ట్రెండ్స్ ఏమి అర్థం చేసుకోము, బట్ దట్స్ నాట్ ద థింగ్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అది ఎలా, saying is easy, but you should understand the approach. So no worries, I'll be telling you how to analyze the PYQs. So 4 steps unnai, I'll discuss each of those steps very in detail, so no worries at all. Okay, so what is the correct method then? See ma'am, then see generally idi follow uptamu, then what is the correct method? See, the correct method is, it's not just solving the questions, it's solving, analyzing and understanding PYQs. So 3 things unnai. So first thing, you'll be understanding the PYQ, you will be analyzing the PYQ, and you will be solving it. How will you analyze it? So that we'll be discussing in this today's video. Okay, and the second myth,
the UPSC teams are repeating. So we will be not taking a chance by just missing. So PYQs చేసినప్పుడు you should analyze the options also. ప్రతి ఆప్షన్కి you have to gather some relevant information. And so PYQ analysis చేస్తున్నప్పుడు you should develop MCQ aptitude also. సో ఇది అన్ని టైమ్స్లో for every question మీరు అప్లై చేయాలంటే ఇట్స్ అ బిగ్ నో. ఓకే, బట్ ఎట్ టైమ్స్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి, ఆర్ ఎల్స్ మీకు క్వశ్చన్ కొంచెం ఫెమిలియర్ ఉండి బట్ యూర్ నాట్ సో షూర్ అబౌట్ ది ఆన్సర్, సో అప్పుడు యూ కెన్ ట్రై సమ్ ఎలిమినేటింగ్ లైక్ MCQ యాప్టిట్యూడ్. అది కూడా యూ విల్ బి డెవలపింగ్. సో నాట్ దెన్ అండ్ దెర్ ఇప్పుడు నేను ఏదో MCQ యూస్ దిస్ ట్రిక్ అని చెప్పి యూ విల్ బి నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. యూ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యావ్ టు డెవలప్ దట్ పర్టికులర్ MCQ aptitude ఎలా? బై అనలైజింగ్ ద PYQ questions and by looking at the options. Okay. So now in this session, first part of session in the amante will understand each step. So 4 steps ante 4 methods unnai basically. All these methods you should be doing when you're doing PYQ analysis. So each step ella follow avali with evidences I'll be showing you. Okay, idi ayipoyin tarvata we'll be doing 2023-2024 PYQ analysis. Okay. So first, how should we analyze PYQs? So the first thing, understand the area from where questions are being asked from a particular concept. This will be dealing. Next, understanding or making a list of repeated things. Very important. So everybody who are watching this video from now on, మీరు PYQ analysis చేసిన తర్వాత you will be maintaining a book and you will be writing all the repeated themes. For example, మనకి ఎన్వైరన్మెంట్లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఇండియన్ స్క్వెరల్స్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు వీ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ అదర్ ఏరియాస్. సో ఇండియన్ స్క్వెరల్స్ మీద వచ్చినప్పుడు దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఈ 2025లో ఇంకొక యానిమల్ మీద అడుగుతారు. డెఫినెట్గా దే విల్ బి ఆస్కింగ్. సో వాట్ మైట్ బి దోస్ యానిమల్స్? యూ విల్ బి డూయింగ్ దట్ రీసెర్చ్ అండ్ మేకింగ్ అ లిస్ట్. అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు వరకు అడిగిన యానిమల్స్. దిస్ ఈస్ హౌ. అండ్ ఎస్, ఐ అగ్రీ, దిస్ ఈస్ అ వెరీ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. I agree, very patience testing process also, కానీ you have to do it. Okay. Next, repeated questions ఏమైతే ఉన్నాయో దాని నుంచి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ రిపీటెడ్ థీమ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. సో క్వశ్చన్స్ అంటే ఫ్రమ్ ఆప్షన్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము. IUCN మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి. అండ్ రిపీటెడ్ థీమ్స్ మతలబ్, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ థీమ్స్ అంటే వెట్లాండ్స్ ఉంది. వెట్లాండ్స్ నుంచి ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. Like either it can be related to location of wetlands or Ramsar Convention, Montreux records, anything. Okay. So this you will be doing and this you will be doing. And next, MCQ aptitude, only to eliminate the options. This is the last resort. Okay, only మీరు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సినప్పుడే you will be using this. Fine. So first we'll begin with our first method, that is understanding the area where questions are being asked from a particular concept. Say మీరు 2015 నుంచి 2024 వరకు you are analyzing the PYQs అన్నప్పుడు what you will be doing, ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు obviously ఒక పర్టికులర్ థీమ్ అనేది ఆబ్వియస్గా ఎవ్రీ 2 years or 3 yearsకి ఇట్ విల్ బి రిపీటింగ్. సో దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ టేక్ అ పేపర్ పెన్ అండ్ ఇట్లాగా సీ ద వే ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ హియర్, ఇన్ దిస్ వే యూ విల్ బి మేకింగ్ అ మ్యాప్. ఓకే, సే వెట్లాండ్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ వెట్లాండ్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇఫ్ రైన్ ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఆర్ లంగ్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, దెన్ షూర్లీ వెట్లాండ్స్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్స్ కిడ్నీస్. And what is the following reason for that? And చెప్పి one question. And next, wetlands and its location. Okay, wetlands state. And next, wetlands and rivers, right? And ఇంకొక ఇయర్లో they asked us about Montreux record. And the same thing ఇక్కడ చూస్తే రామ్సర్ కన్వెన్షన్ గురించి అడిగారు. Aren't these 2 questions related కాదా? So once if you're analyzing PYQs, మీరు I guess ఈ క్వశ్చన్ ముందు వచ్చింది అనుకుంటా, 2021 or something, I don't remember, but yeah, this is the latest question. So if you are perfectly analyzing PYQs, then definitely you would have, మీరు రామ్సర్ కన్వెన్షన్ ఏంటో చూసుంటారు, definitely you would have done a wide search over it. So అప్పుడు in the next coming years Montreux record అనేది it will be a cake walk. డెఫినెట్గా మీరు సాల్వ్ చేస్తారు ఆ క్వశ్చన్ కదా. సో యా,
సో నౌ వాట్ యూ విల్ డూ, ఫస్ట్ మెథడ్ పీవైక్యూ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు, సో వెన్ ఎవర్ ఏదైనా పర్టికులర్ థీమ్ రిపీట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు వాట్ యూ విల్ డూ, ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో క్లైమేట్ చేంజ్ దగ్గర, పొల్యూటన్స్ దగ్గర, వెట్లాండ్స్, నేషనల్ పార్క్స్, ఇవన్నీ కొంచెం రిపీటెడ్ థీమ్స్ ఉంటున్నాయి. సో నా వాట్ యూ విల్ డూ, వెట్లాండ్స్ అని చెప్పి వెట్లాండ్స్ దగ్గర, వెట్లాండ్స్లో ఇప్పటివరకు ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ దే హ్యావ్ ఆస్డ్ ఇప్పుడు వరకు. సో ఫస్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ రామ్సార్ సైట్స్, ఇందులో ఏంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ రామ్సార్ సైట్ అడిగారు, అండ్ దెన్ రివర్స్ అండ్ ఏ లొకేషన్లో ఉంటుంది. తర్వాత దే గేవ్ అస్ అబౌట్ రామ్సార్ కన్వెన్షన్ ఆల్సో, తర్వాత మాంట్రియక్స్ రికార్డ్ గురించి. సో ఇప్పుడు ఇదంతా చదివి బేస్డ్ అపాన్ ఇంకా వెట్లాండ్స్లో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఒకసారి యూ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ. సో ఇన్ దాట్ వే see what is happening, you are analyzing your PYQs and also మీకు then and there మీకు కాన్సెప్షువల్ ప్రిపరేషన్ కూడా అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే నేషనల్ పార్క్స్ కూడా వాట్ యూ విల్ డూ, నేషనల్ పార్క్స్ ఇప్పుడు వరకు వాట్ ఆర్ ద నేషనల్ పార్క్స్ దే హ్యావ్ ఆస్డ్, ఏ థీమ్స్లో అడిగారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ పార్క్ ఏ స్టేట్లో ఉందనా, ఆర్ ఎల్స్ విచ్ రివర్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ నేషనల్ పార్క్ అనా, వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, అండ్ దెన్ దట్ యూ విల్ బి మేకింగ్ అ లిస్ట్. లేటర్ యూ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్. ఏంటి, యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ద ఏరియా. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నుంచి రిపీటెడ్గా థీమ్స్ వస్తున్నప్పుడు, సే ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏ థీమ్స్లో అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ వెట్లాండ్స్లో రామ్సార్ సైట్స్ లొకేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వే ఆఫ్ అనలైజింగ్ యువర్ PYQs. ఓకే, ఎస్, ద సెకండ్ వన్, okay, yeah, the second one is you have to make a list of repeated themes. Okay, సో ఇక్కడ ఎలా చేస్తారంటే, సి లాస్ట్ స్లైడ్లో we have discussed ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ, రామ్సార్ సైట్స్, ఇందులో నుంచి దే ఆర్ రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. సో వాట్ యూ విల్ డూ, రీసెంట్గా రామ్సార్ సైట్స్లో 4 న్యూ రామ్సార్ సైట్స్ డిక్లేర్ చేశారు, ఉద్బల్ లేక్, సకరకోటై బర్డ్ శాంచురీ, ఆల్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీరు PYQ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు మీకు మైండ్ సెట్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటే, డెఫినెట్గా రామ్సార్ లొకేషన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ ఎవర్ ఇప్పుడు మీరు న్యూస్లో రామ్సార్ సైట్స్ అని ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు, దెన్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అది ఎలా వస్తుంది, మీరు PYQ అనాలిసిస్ చేస్తేనే, ఆర్ఎల్స్ మీరు PYQ అనాలిసిస్ చేస్తేనే, ఓకే రామ్సార్ సైట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ దీస్ ఆర్ న్యూలీ యాడెడ్ రామ్సార్ సైట్స్, సో నేను ఇది కూడా లిస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు న్యూలీ యాడెడ్ రామ్సార్ సైట్స్లో మరి క్వశ్చన్స్ ప్యాటర్న్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా వచ్చాయి, సో రివర్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో నా వాట్ యూ విల్ డూ, రామ్సార్ సైట్లో ఈ 4 న్యూ సైట్స్లో ఏమైనా న్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయా, అండ్ ఇట్స్ రివర్స్ అండ్ లొకేషన్. సో ఈ మెథడ్లో మీరు చేస్తారు. అండ్ ఇది ఎలా డెవలప్ అయింది, జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ PYQ అనాలిసిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను PYQ అనాలిసిస్ చేసి, ఇది నా ప్రీవియస్ లిస్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ప్రీవియస్ లిస్ట్. ఓకే, ఇదంతా ప్రీవియస్ లిస్ట్. బేస్డ్ అపాన్ దిస్ లిస్ట్ ఇయర్ ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి అని చెప్పి ఐ మేడ్ అ లిస్ట్. సో ఐ కుడ్ ప్రిడిక్ట్ 2025లో ఏ టైప్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పి. నేషనల్ పార్క్స్ కాబట్టి 4 న్యూ రామ్సార్ సైట్స్ నుంచి వీ హ్యావ్ అ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ నుంచి, ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో రీసెంట్గా ఏమైనా ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ నుంచి రీసెంట్గా ఏమైనా అప్డేట్ IUCNలో అయ్యాయా, దట్ థింగ్. అండ్ ప్లస్ హిందూ పేపర్లో ఏమైనా స్పీషీస్ గురించి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారా, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ హిందూ పేపర్లో ఏమైనా స్పీషీస్ గురించి ఆర్టికల్స్ వస్తే వాట్ ఐ డూ దెన్ అండ్ దేర్, బికాజ్ నేను PYQs అనాలిసిస్ చేశాను కాబట్టి ఐ అండర్స్టాండ్ స్పీషీస్లో ఎలా జనరల్గా బిహేవియరల్ అడుగుతున్నారు, లేదు అంటే బిహేవియరల్ కానీ సైకలాజికల్ ఇలాంటి టెండెన్సీస్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి. సో వాట్ ఐ డూ, సే ఒక ఎక్స్ స్పీషీ మీద న్యూస్ ఆర్టికల్ వస్తే ఐ డూ అ బిట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఐ నోట్ డౌన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ డూ. నెక్స్ట్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్. సో జనరల్గా ఇంతకుముందు గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ రిపోర్ట్స్ మీద, నేషనలీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ అ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అపాన్ COP28 మీద. ఓకే, కార్బన్ క్రెడిట్ మెకానిజం, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మెకానిజం, ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఫర్ UPSC, అండ్ IPCC రిపోర్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నేషనల్ అడాప్టేషన్ ప్లాన్ మీద. So how could I predict all these ante, see I have analyzed 2015 నుంచి 2024 questions వరకు I have analyzed and
I have written ఇప్పుడు 2025లో what are the chances. నెక్స్ట్ పొల్యూషన్ కాన్సెప్ట్కి వస్తే ఇప్పటి వరకు పొల్యూషన్లో పొల్యూటెంట్స్ మీద మీరు ఎక్కడ క్వశ్చన్ చూసినా మ్యాక్సిమం ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సేమ్ రిపీటెడ్ థీమ్స్, లిటరలీ సేమ్ రిపీటెడ్ థీమ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొల్యూటెంట్స్లో ఎలా అడుగుతున్నారు అంటే సోర్సెస్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ అపాన్ హెల్త్, దీని మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో దీనికి సోర్సెస్ ఏంటి అంటే నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లో ఉన్నది అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీలో యూ హ్యావ్ అరౌండ్ 8 పొల్యూటెంట్స్ లిస్టెడ్ ఓవర్ దర్. ఆ 8 పొల్యూటెంట్స్ నుంచి రిపీటెడ్గా థీమ్స్ వస్తున్నాయి, క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, లైక్ మెర్క్యూరీ, లీడ్, బెంజిన్, వీటి మీద. సో ఇలా నాకు ఎలా తెలిసింది ఫ్రమ్ ఈపీఏ అంటే సేమ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ డన్ అ బిట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. సో ఈపీఏ ఏజెన్సీకి వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే వీ హ్యావ్ 8 పొల్యూటెంట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మస్ట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, హూ ఎవర్ ఆర్ రైటింగ్ దిస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్, పక్కాగా మీరు 100% మీరు ఈపీఏ ఏజెన్సీకి వెళ్ళి యూ షుడ్ అనలైజ్. సో అక్కడ ఈపీఏలో ప్రతి పొల్యూటెంట్కి అక్కడ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మీద, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ మీద, బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. సో నవ్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్, ఫస్ట్ మెథడ్లో వాట్ ఐ విల్ డూ. ఓకే, ఫస్ట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, ఫస్ట్ మెథడ్లో ఏరియాస్ ఎక్కడ ఎక్కువైతే రిపీట్ అయ్యాయో దట్ ఐ విల్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. సెకండ్, ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇంకేమైనా ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయా, ఏమైనా న్యూస్లో ఆర్టికల్స్ ఏమైనా వస్తే దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సోలార్ హైడ్రోజన్ మిషన్, వెరీ అగైన్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. 2024-2023లోనే ఈ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. ఐ విల్ టెల్ యూ విల్ బి లిటరలీ సర్ప్రైజ్డ్. సో ద సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి, సో దిస్ ఇస్ బిట్ క్లమ్జీ, సో ఐమ్ రైటింగ్ హియర్. సో ఫస్ట్ మెథడ్ వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ ఒక టాపిక్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అనేది చెప్పి యూ విల్ మేక్ అ లిస్ట్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్, you will make a list of repeated themes, say national parks ivani, and this knowledge should be helpful you to predict sources nunchi. Okay, this should be helpful for you to predict year questions vastayi, and if at all questions, and also sources kuda. So source, for example మీరు హిందూ డౌన్ టు ఎన్వైరన్మెంట్కి వచ్చేసరికి డౌన్ టు ఎర్త్ అండ్ డెక్కన్ హెరాల్డ్, ఇక్కడ నుంచి ఈ సోర్సెస్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సిన్స్ పాస్ట్ 5 years. సో మీరు ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తే దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ, ఈ సోర్సెస్ మీద మీరు ఎక్కువ యూ విల్ బి గెట్టింగ్, సో ఎక్కువ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటే యూ కెన్ అటెంప్ట్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ రిపీటింగ్ ఫ్రమ్ సేమ్ థీమ్స్ ఆర్ ఆప్షన్స్. సో ఇక్కడ ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి, ఫస్ట్ మనము కోరల్ రీఫ్స్ గురించి చూద్దాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ కోరల్ రీఫ్స్. సో ఆప్షన్స్ చూసారా, రైట్? అండ్ ద సేమ్ థీమ్ గాట్ రిపీటెడ్ హియర్, మళ్ళీ కోరల్ రీఫ్ లొకేషన్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. ద సేమ్ థింగ్ కోరల్ రీఫ్స్ లొకేషన్ బేస్డ్ మీద 2 times we have got a question. So UPSC doesn't repeat themes అనేది it's a complete myth. Okay, అండ్ ఇంకొకటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, IUCN మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక 2 yearsలో ఐ గెస్ ద సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ చూడండి, ద సేమ్ థింగ్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ స్పెషలిస్ట్ గ్రూప్ మీద కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ IUCN. సో వెనెవర్ ఇప్పుడు మీరు PYQ అనాలిసిస్ కరెక్ట్గా చేస్తే యూ వుడ్ హ్యావ్ డన్ అ బిట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అబౌట్ IUCN. So it could definitely, it would have helped you. Yes, sorted, right? So yes, so from now what you will do, PYQ analysis చేస్తున్నప్పుడు it's not just solving ప్రతి క్వశ్చన్లో ఉన్న థీమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IUCN అడిగిన, UNFCCC అన్న, ఒక ఆప్షన్లో UNFCCC గురించి మెన్షన్ చేసి ఉంటే యూ విల్ డూ రీసెర్చ్ అబౌట్ UNFCCC. అండ్ అగైన్ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను, దిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్. ఐ అగ్రీ, కొంచెం డిఫికల్ట్, బట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్ విల్ ఫెచ్ యూ లాడ్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ MCQ aptitude. I have seen many students last year MCQ, I mean ఈ టెక్నిక్స్ ట్రిక్స్ ప్రిలిమ్స్లో ఎక్కువ యూజ్ చేసి, సో దే హ్యావ్ లాస్ట్ మెనీ
మార్క్స్. ఓకే, సో ఎంసీక్యూ యాప్టిట్యూడ్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి యువర్ లాస్ట్ రిసార్ట్. ఓకే, సో మీన్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, సే యూ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ అపాన్ సమ్ ఎకోసిస్టమ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది అండ్ యు నో మీకు లైట్గా ఐడియా ఉంది, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్ ది ఆప్షన్స్. ఓకే, సో అప్పుడు దట్స్ వెన్ యూ విల్ బి యూజింగ్ ఎంసీక్యూ యాప్టిట్యూడ్. ఓకే, సో ఏమైనా ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయా, సే ఆల్వేస్ కానీ, నెవర్ కానీ, ఆల్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏమైనా డేటా. సో డేటా దగ్గర దెర్ ఆర్ మెనీ టైమ్స్, చాలా టైమ్స్ వరకు యూపీఎస్సీ డేటా అనేది రాంగ్ ఇస్తుంది టు టెస్ట్ ఆర్ థింక్. సో అక్కడ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ మైట్ టేక్ అ మైన్యూట్ రిస్క్, కొంచెం 0.01 రిస్క్ తీసుకోవచ్చు. బట్ అగైన్ యూ షుడ్ సే ఒక 4 ఆప్షన్ 3 ఆప్షన్స్లో మీకు 2 ఆప్షన్స్ తెలిస్తేనే గో ఫర్ దిస్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, డోంట్ గో ఫర్ ఎక్సెసివ్ యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రిక్స్ అండ్ మీ వచ్చిన మార్క్స్ నుంచి కూడా లూజ్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, సో సింపుల్గా వాట్ ఐల్ డూ నా, సో పీవైక్యూ అనాలిసిస్ ఓకే చాలా ఓవర్వెల్మింగ్ అయిపోయింది, ఐ నో ఇట్. సో సింపుల్గా వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ జస్ట్ టెల్ యూ అండ్ ఎంసీ పీవైక్యూ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి. ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ థింగ్, అండర్స్టాండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఫ్రమ్ అ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఫ్రమ్ అ కాన్సెప్ట్, సే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది చాలా టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో ఎప్పుడైతే ఏమైనా రిపీటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయా యూపీఎస్సీలో, ఇన్ కేస్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ థింగ్స్ నుంచి ఎలా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ అనేది జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్, సో దట్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు యూ విల్ ఇన్ దిస్ వే యూ విల్ మేక్ షూర్ మీకు ఆ పర్టికులర్ థీమ్స్ అనేవి మిస్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. అండ్ ద సెకండ్ పీవైక్యూ అనాలిసిస్ మీరు ఎలా చేస్తారు అంటే, ద సెకండ్ వన్, అండర్స్టాండ్ ద ట్రెండ్స్. హౌ విల్ యూ డూ ఇట్? సో ట్రెండ్స్ అంటే సే నేషనల్ పార్క్స్, వెట్లాండ్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు కాబట్టి, సో నౌ ఐ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద ట్రెండ్ యూపీఎస్సీ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే ఏంటి, ఇప్పుడే ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అని చెప్పి. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఈ ఇయర్లో రామ్సార్ సైట్ మీద, రామ్సార్ అనేది న్యూ సైట్స్ ఏమైనా న్యూ రామ్సార్ సైట్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు దెన్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మీరు ట్రెండ్స్ అనలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఐమ్ టెలింగ్ యూ విల్ మీరే యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ఈ ఇయర్ ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు అని చెప్పి. అండ్ ఇది అవుతున్నప్పుడు ఐమ్ టెలింగ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బీ ఎట్ ఇట్స్ పీక్. ఓకే, సో మేక్ షూర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ట్రెండ్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఆప్షన్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్లో ప్రతి ఒక్క థీమ్ని యూ విల్ డూ రీసెర్చ్, రైట్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ దట్ ఎంసీక్యూ యాప్టిట్యూడ్ స్లోగా కొంచెం మేబీ 1 or 2 questions you can do it, but not more than that. Okay, so now that we have understood as to how to analyze PYQs, we'll not waste our time. We'll just start with our 2023-2024 environment PYQ analysis. Okay, so first manamu ecology and biodiversity ee theme meeda will deal the questions. Okay, so this is the given question for us. 2023లో అడిగారు క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్. ఓకే, సో ఎందుకు 2023లో కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది? ఫస్ట్ స్టెప్ టు అనలైజ్ పీవైక్యూ. సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన స్టెప్స్లోనే నేను ఈ పీవైక్యూస్ కూడా డీల్ చేస్తాను, సో దట్ మీరు తర్వాత కూడా వీళ్ళు అనలైజ్ యాజ్ టు మీరు ఎలా పీవైక్యూస్ అనాలిసిస్ చేయాలి అని చెప్పి. ఓకే, సో కంటెక్స్ట్ ఏంటి, వై డిడ్ దే ఆస్క్ అంటే, మనకి 2022 I guess around September, October ఆ టైంలో we got many news articles related to this community reserves. సో నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో we have ఒక ఇష్యూ జరిగింది రిగార్డింగ్ ఇంక్రీజింగ్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా. సో దీని మీద డౌన్ టు ఎర్త్లో అండ్ ఐ గెస్ హిందూలో కూడా మనకి క్వశ్చన్ వచ్చింది, మనకి ఆర్టికల్ వచ్చింది. అండ్ పిఐబిలో కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు ఐ గెస్. సో బట్ డౌన్ టు ఎర్త్లో అయితే డెఫినెట్గా వీ గాట్ అ ఆర్టికల్ అపాన్ దిస్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ ఇష్యూ మీద. వాట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ ఇష్యూ అబౌట్ అంటే, సో బేసికలీ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ కౌంట్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి. లైక్ చాలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏంటి, కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ అంటే ద పీపుల్ రైట్స్ ఓవర్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఏరియా అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ పవర్ ఇస్ గోయింగ్, సో ద అథారిటీ ఇస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ టు ది గవర్నమెంట్, టు ది స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఒక కమిటీ ఉంటుంది, ఆ కమిటీకి పవర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దిస్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ కన్సర్న్స్ అమాంగ్ ద పీపుల్, సేయింగ్ కి ఇంక్రీజింగ్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ ఇది
ఇస్ ఇట్ రియలీ బెనిఫిషియల్? ఇంక్రీజ్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ అనేవి అది ఆర్ దే రియలీ హెల్పింగ్ పీపుల్? సో దీని మీద మనకి ఆర్టికల్ వచ్చింది. అండ్ ఎస్, హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. 2023లో కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇలా అనలైజ్ చేసినప్పుడు మీరు హిందూ చదువుతున్నప్పుడు ఆర్ఎల్స్ డౌన్ టు ఎర్త్ ఆర్టికల్స్ చదవాలి, దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి ఇలా అనలైజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే, సో యా, సో కమ్యూనిటీ, సో ఇప్పుడు మనం క్విక్గా విల్ జస్ట్ డీల్ దిస్ క్వశ్చన్. సో కమ్యూనిటీ ఆప్షన్స్ చూడండి. వన్స్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫైస్ అన్ ఏరియా కమ్యూనిటీ రిజర్వ్గా నోటిఫై చేసిన తర్వాత ద చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ బికమ్స్ ది గవర్నింగ్ అథారిటీ. ఓకే, హంటింగ్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్. చూద్దాం. పీపుల్ ఆఫ్ సచ్ ఏరియా ఆర్ అలౌడ్ టు కలెక్ట్ నాన్ టింబర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. We have to see people of such area are allowed traditional agriculture practices. So ikkada see I have given the in the whole information about community reserves. So community reserves anedi they act as a buffer zone. So national park declare చేసిన తర్వాత ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియాని మనం we declare it as community reserve. Okay, so it acts as a buffer zone between national parks or wildlife sanctuaries. Okay, so according to Wildlife Protection Act, state government anedi it will constitute a community reserve management committee. Okay, so ee community reserve management committee ni constitute చేస్తుంది, and this is responsible for maintaining community reserve. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు? దిస్ చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ విల్ బికమ్ ది గవర్నింగ్ అథారిటీ. ఎస్, చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అథారిటీ ఉంటారు, అండ్ ఆల్సో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కమిటీ, కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ people, so community reserve lo people are not allowed to hunt or practice traditional agriculture practices. So ee particular issue మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇష్యూ రైజ్ అయింది నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో. ఓకే, సో ఎక్కువ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అండ్ పీపుల్ ఏమో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్ దే ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్, కాబట్టి ఇష్యూ రైజ్ అయింది. అండ్ దట్ ఈస్ వై మనకు 2023లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఓన్లీ ఏ యాక్టివిటీ అలౌడ్ అంటే టు కలెక్ట్ నాన్ టింబర్ ప్రొడ్యూస్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్, because not only chief wildlife warden but also the community reserve management committee kuda untundi. And next, hunting anedi it's not allowed. Yes, it is correct. And people they are allowed to collect non timber forest produce. Yes, correct. And people of such area are allowed traditional agricultural practices. So ikkada manaku option vachesi correct answer is B, not C. Okay, two options are correct. So next we move on to the next question. 2024లో క్వశ్చన్ అడిగారు ఇది రిగార్డింగ్ మార్సుపియల్స్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి మార్సుపియల్స్ ఆర్ నాట్ న్యాచురలీ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, మార్సుపియల్స్ కెన్ థ్రైవ్ ఓన్లీ ఇన్ మౌంటైన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ విత్ నో ప్రిడేటర్స్. సో అగైన్ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే బేబీ క్యాంగరూ. సో బెంగాల్లో వి ఫౌండ్ బేబీ క్యాంగరూస్ ఇన్ బెంగాల్. యాజ్ రిజల్ట్ ఇక్కడ క్యాంగరూ స్మగ్లింగ్ జరిగిందేమో అని చెప్పి డౌట్ వచ్చింది. అండ్ మేబీ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై మనకి క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి, ఎవ్రీ ఇయర్ మళ్ళీ ఏ కంటెక్స్ట్ అని చెప్పి మీరు ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ ఏం చేయక్కర్లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ హిందూలో ఒక్కటే రికగ్నైజ్ అవ్వడానికి ఏంటి అంటే ఎన్వైరన్మెంట్లో డౌన్ టు ఎర్త్ హిందూ అనాలిసిస్ అండ్ క్లైమేట్ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ కోయిలేషన్ది మీకు వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఇందులో ఒకటి, అండ్ ఈపీఏ ఏజెన్సీ వెబ్సైట్ అండ్ WHO వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వెబ్సైట్లో పొల్యూటెంట్స్ లిస్ట్ అవుట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఇవి అండ్ విత్ దిస్ IUCN ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, వెయిట్, ఐ లిస్ట్ ఇట్ హియర్. ఒక్కసారి వాట్ ఐల్ డు, హిందూ అనాలిసిస్లో మీకు ఏ స్పీషీ మీద ఆర్టికల్ వచ్చినా మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. తర్వాత డౌన్ టు ఎర్త్ ఆర్టికల్స్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ, దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ EPA ఏజెన్సీ చూడండి. ఓకే, అండ్ క్లైమేట్ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ కోయిలేషన్ ది వెబ్సైట్లో కూడా యూజెస్ గో త్రూ. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో లిస్ట్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ ఉన్నాయి, దిస్ ఆల్సో. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో ఇది ఇదన్నీ ఇన్ని సోర్సెస్ అని ఉంటుంది, బట్ నో ఇది EPA ఈ 3 ఇట్స్ జస్ట్ ఒక 10 pages కూడా ఉండదు, అది నాకు తెలిసి జస్ట్ 5 to 6 pages అంతే. ఓకే, అండ్ మీరు రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేసుకోవాల్సింది కూడా ఏముండదు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో టు దట్ వెబ్సైట్ అండ్ జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ ద పొల్యూటెంట్స్ లిస్టెడ్ అవుట్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో PYQ అనాలిసిస్ చేస్తేనే కదా మనకి ఇది తెలిసింది దట్ ఓకే ఇవి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ ద రూల్, ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే,
సో జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్, మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ చేస్తున్నప్పుడు పీవైక్యూస్ చేస్తేనే కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని తెలుస్తుంది. అండ్ వి ఆల్ నో యూపీఎస్సీ జర్నీలో ఏది ఇంపార్టెంట్ కన్నా వాట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కదా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. సో ఎస్, సో మార్సుపియల్స్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. మార్సుపియల్స్ అనేవి దే ఆర్ పౌచ్డ్ mammals బేసికలీ. సో kangaroo అనేది ఇట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ మార్సుపియల్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో ఈ మార్సుపియల్స్ అనేవి దే ఆర్ జనరలీ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ఆస్ట్రేలియా, పపావ్ న్యూ గినియా అండ్ సౌత్ అమెరికాలో ఎక్కువ మార్సుపియల్స్ kangaroos ఉంటాయి. అండ్ సో మార్సుపియల్స్ కెన్ థ్రైవ్ ఓన్లీ ఇన్ మౌంటైన్ గ్రేస్లాండ్స్ విత్ నో ప్రెడేటర్స్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ ఎంసీక్యూ యాప్టిట్యూడ్ చెప్తాను చూడండి. మేబీ ఇప్పుడు మనకి ఈ మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ తెలిసినప్పుడు మేబీ ఇక్కడ ఈ సినారియోలో ఐమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్, మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ తెలిస్తే అండ్ యూఆర్ నాట్ సో షూర్ అబౌట్ సెకండ్ ఆన్సర్, ఇక్కడ ఇన్ దిస్ సినారియో యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఎంసీక్యూ యాప్టిట్యూడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ అని ఇచ్చారు కదా, ఓన్లీ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ టర్మ్. సో కాబట్టి మేబీ దిస్ మైట్ బి ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి యూ కెన్ గో ఫర్ అ ఫస్ట్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ maybe you can use your MCQ aptitude. And here is the explanation for your second option. So marsupials అనేవి they are generally found in arid and semi-arid regions, but mountain gracelandsలోనే కాదు, it is found in arid and semi-arid regions also. So our option will be C. ఇక్కడ నేను చెప్తున్నట్టు MCQ aptitudes ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలో కూడా we are discussing. Okay, so next, the invasive species specialist group which develops the global invasive species database belongs to which of the following organizations? Okay, so again ఇందాక మనం చూసాం కదా, థీమ్ రిపీట్ అయింది, ద సేమ్ థింగ్. సో ప్రీవియస్గా మనకి ఒక ఆప్షన్లో IUCN గురించి ఉంది, అండ్ హియర్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ IUCN మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. సో PYQ అనాలిసిస్లో కొంచెం ఆప్షన్స్ రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు దే ఈజీలీ ఆన్సర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో నౌ గోయింగ్ టు ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో 1994లో ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ స్పెషలిస్ట్ గ్రూప్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ అ స్పెషలిస్ట్ గ్రూప్ విత్ ఇన్ స్పీషీస్ సర్వైవల్ కమిషన్ అండ్ IUCN. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ విల్ బి IUCN. ఫైన్. ఎస్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. This is one of the bit koncham difficult question. It comes under difficult category actually. So yeah, how many of the above are generally nocturnal or most active after the sunset? So 3 options ichi, which of the following are nocturnal animals and chappi he is asking us. So ippudu what you will have to do, so ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు అ కన్క్లూషన్. చలో, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఈ PYQ అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ మేక్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ nocturnal animals. So nocturnal animals మీద you have to make a list. Fine. సో దిస్ ఇప్పుడు మేబీ థీమ్ రిపీట్ అవుతుందా మ్యామ్, సేమ్ మళ్ళీ నోక్టర్నల్ క్వశ్చన్స్ అంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్. బట్ మీకు ఈ అవుట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఉన్నాయి. సో దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ఎలిమినేషన్ క్యాపబిలిటీ, కాబట్టి డూ ఫాలో దిస్ అప్రోచ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు after this video what you all will be doing, you'll be making a list of all nocturnal animals. Okay, so first lion tailed macaque. So ee particular species anedi it is a rainforest dweller and this is a diurnal, not a nocturnal animal. Okay, next Malabar civet, it is a nocturnal thing, and samba is a nocturnal animal. So manaki option vachesi it is only 2. సో మీకు ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ సాల్వింగ్, మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఓకే యూ విల్ ట్రై రిమెంబరింగ్ దిస్. ఎస్, రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. అండ్ దాంతో పాటు అ ట్రూ PYQ అనాలిసిస్ థింగ్ విల్ బి ఎలాగా అంటే యూ విల్ మేక్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాక్టర్నల్ యానిమల్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజం performs a waggle dance to indicate the direction and distance of to a food source. So this is actually a very interesting article. Actually Hindu newspaper lo ochindi in 2023 again. So manaki same question repeat ayindi, the same question was being asked. So waggle dance anedi it is performed by honeybees. Okay, so ikkada if you can see,
సో జనరల్గా హనీ బీస్ అనేవి దే పర్ఫామ్ దిస్ పర్టికులర్ వోకల్ డ్యాన్స్ టు కమ్యూనికేట్ ద డైరెక్షన్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ టు అదర్ బీస్. ఓకే, సో అది ఎక్కువ వోగల్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఫుడ్ అనేది కొంచెం దూరం ఉందని చెప్పి ఇండికేషన్. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అ స్ట్రెయిట్ లీనియర్ పాత్ ఇట్ సేస్ దాట్ ఫుడ్ అనేది దగ్గర ఉందని చెప్పి. సో యాక్చువల్లీ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, రైట్? సో వోగల్ డ్యాన్స్ అనేది మనకి హిందూ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది అండ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ వాస్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద UPSC. So again, Hindu related environment related Hindu articles are very important, right? So next question. Consider the following statements regarding Indian squirrels. Okay, so Indian squirrels మీద again, why did we get a question? అంటే సో జనరల్గా బిఫోర్ వి అండర్స్టాండ్ ఇండియన్ స్క్వరల్స్ మీద ఎందుకు క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే 2020 నుంచి ట్రెండ్స్ చూస్తే అపాన్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీషీస్ 2020 నుంచి ట్రెండ్స్ చూసినప్పుడు ప్యాంగోలిన్స్ మీద 2020లో అడిగారు, డంగాంగ్స్ మీద 2021, ఇండియన్ స్టార్ టాటాయిస్లో 2022, రెడ్ శాండర్స్ మీద రీసెంట్గా 2023 క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండ్ నౌ కమింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ స్క్వెరల్స్ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే గిజిల్ జైన్ స్క్వెరల్ కన్జర్వేషన్ అనేది మనం ఇండియాలో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్. సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో మనకి స్క్వెరల్స్ అనేవి కన్జర్వేషన్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కన్జర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే నాట్ వెరీ రీసెంట్లీ బట్ అరౌండ్ 2020s ఆ టైంలో. సో దట్ మైట్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై స్క్వెరల్స్ క్వశ్చన్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, సో అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, మీరు ఇంత డీటెయిల్గా అవసరం లేదు. ఓకే, అమ్మో PYQs అంటే ఇన్ని స్టెప్స్ అను, నాట్ ఆల్ దిస్, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అగైన్ నేను చెప్పాను కదా, సోర్సెస్ జాట్ అవుట్ చేసుకోండి. అంటే డౌన్ టు ద హిందూ ఇవన్నీ అసలు మిస్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పి మనకి ఈ హోల్ క్లాస్లో మీకు అది అర్థం అవుతుంది. దట్ ఈస్ మై మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకే, సో ఈ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అగైన్ అకార్డింగ్ టు మై ప్రిడిక్షన్స్ ఈ ఇయర్ మనకి మేబీ ఈ పర్టికులర్ స్పీషీస్లో మేబీ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. అండ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ పిగ్మీ హాక్ మీద ఆల్రెడీ వచ్చినట్టున్నాయి క్వశ్చన్స్. అండ్ కింగ్ కోబ్రా మైట్ బీ అగైన్ దిస్ వన్ ఆఫ్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ అనుకుంటున్నాము. 2025 విల్ సీ అగైన్ 2025 ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ లిస్ట్ విల్ బీ గివింగ్ యూ, మేకింగ్ సెపరేట్ వీడియో, నో వరీస్ ఎట్ ఆల్, రైట్? సో ఇండియన్ స్క్వెరల్స్ మీద క్వశ్చన్, యా. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్, దే బిల్డ్ నెస్ట్ బై మేకింగ్ బరోస్ ఇన్ ది గ్రౌండ్. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అండ్ ట్రీ హాలోస్ మీద యాక్చువల్లీ ఇవి ఉంటాయి, గ్రౌండ్ హోల్స్లో ఏమి ఉండవు. అండ్ నెక్స్ట్ దే స్టోర్ దేర్ ఫుడ్ మెటీరియల్ లైక్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఇన్ ది గ్రౌండ్. ఎస్, దిస్ ఇస్ అ ట్రూ థింగ్. దిస్ ఇస్ అ హార్డింగ్ బిహేవియర్ అంటాము. అండ్ దే ఆర్ ఆమ్నివరస్. సో no, this is the incorrect question, incorrect option. So okay, and so the correct answer will be only B. Okay, so next question. Which of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in a tree or log of wood? So if you can see, this particular thing is using a stick to extract insects and honey from the trees. So which of the following animals and chappi is asking. So for me again, organton, a very new animal, sloth bear, okay, koncham telusu, otter and fishing cat. So 3 options are real, like literally chala kotta names ivi. So again, this is a bit difficult question. So meeru again డెఫినెట్గా ఇది ఆన్సర్ చేయడానికి కొంచెం ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ థింగ్. బట్ అగైన్ మీరు ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మీరు ఏం అనాలిసిస్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఏమైనా న్యూస్లో ఏదైనా స్పీషీస్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్సో మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 1 పాయింట్. సో ఇప్పటికే మీకు ఎన్ని లిస్ట్స్ ఉంటాయి? నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్, రామ్సార్ సైట్స్ అండ్ స్పీషీస్లో వాట్ ఈజ్ ఇట్? న్యూస్ ఆర్టికల్స్లో స్పీషీస్ వస్తున్నప్పుడు దేర్ బిహేవియర్, దే స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ అవి వాటి లొకేషన్, ఆర్ దే ఎండేంజర్డ్ ఆర్ వాటి అప్డేట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పొల్యూటెంట్స్ మీద కూడా యూ విల్ బి మేకింగ్ అ లిస్ట్. సో PYQ అనాలిసిస్ నుంచి ఇన్ని లిస్ట్ వీ విల్ హ్యావ్ టు మేక్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఆర్గంటన్. దిస్ విల్ యూజ్ ఇట్స్ అ స్టిక్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్సెక్ట్స్. సో నెక్స్ట్ అగైన్, సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇట్స్ అ ఇంటర్నేషనల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. సో ఇంటర్నేషనల్
అంటే వేరే కంట్రీస్లో యానిమల్స్ గురించి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ట్రెండ్ ఐ హ్యావ్ టు అనలైజ్. సో సిన్స్ 2 to 3 years మనకి ఎన్వైర్న్మెంట్లో క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఇండియా నేషనల్ లెవెల్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ సైడ్ టిల్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ డస్ దట్ మీన్ మీరు ప్రతి ఇంటర్నేషనల్ అంటే వరల్డ్లో ఉన్న ప్రతి స్పీషీస్కి మీరు లిస్ట్ చేసి నో. సో దట్స్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అగైన్. సి మన హారిజన్లో మన బౌండరీలో ఉన్న వాట్ వీ కెన్ డూ విల్ బీ డూయింగ్ దట్. ఓకే, సో again this is again a very difficult question. So మనం again ఒక్కసారి we'll just see. So how many of the following are correctly matched అన్నాడు. సో ఇండ్రీ అనేది it is an animal which is found in Madagascar, but ఇక్కడ Brazil అని వచ్చాడు, it's a wrong thing. And elk is found in North America and Eurasia. So elk అనేది this animal is elk. And next bonobo, it is found in Democratic Republic of Congo. It is not in Madagascar. So the option will be none. Fine. So don't expect ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా యూ షుడ్ బి సాల్వింగ్ అని. ఇట్స్ అగైన్ మనకి హిందూ అనాలిసిస్లో న్యూస్ ఆర్టికల్స్లో వస్తే మేబీ మనం లిస్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి వీ మైట్, కానీ దిస్ క్వశ్చన్స్ మైట్ బి బట్ డిఫికల్ట్. అండ్ అగైన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో లయన్స్ మీద బిగ్ క్యాట్స్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో అగైన్ దీని కంటెక్స్ట్ వచ్చేసి బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ జరిగింది కదా. సో అండ్ ఆల్సో టైగర్స్ అనేది టైగర్స్ కన్జర్వేషన్ 50 years అయింది యాక్చువల్లీ 2023 I guess. సో మేబీ దిస్ మైట్ బి ఆల్సో ది అండర్ ద కాంటెక్స్ట్. సో క్వశ్చన్స్ చూద్దాం, ఆప్షన్స్ స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాము. సో లయన్స్ do not have a particular breeding season. Okay, unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Okay, and unlike male lions, leopards do not proclaim their territory by scent mark. So ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే లయన్స్ డు నాట్ హ్యావ్ అ పర్టిక్యులర్ బ్రీడింగ్ సీజన్, అండ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి అన్లైక్ బిగ్ క్యాట్స్ చీతాస్ అనేవి దే డోంట్ రోర్. ఎస్, చీతాస్ అనేవి దే విల్ నాట్ రోర్ లైక్ జాగ్వర్స్, లెపర్డ్స్ ఇవి రోర్ చేసినట్టు చీతాస్ విల్ బి నాట్ రోరింగ్. ఓకే, సో అండ్ statement 3, what is the statement 3? Unlike male lions, male leopards అనేవి do not proclaim their territory by scent making. Okay, so leopards అనేవి they proclaim their territory by roaring and scent making. So generally they will use their urine mark their territories. So statement 3 is incorrect. So what will be the option? Correct option will be A, and that is 1 and 2. Fine. Chalo, here is the next question again. How many of the following above have poisonous species among them? Okay, so butterflies, fish and frog. So again మనకి బటర్ఫ్లైలో స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ నేమ్ ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి, సో సమ్ బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ పాయిజనస్. ఎస్, సో సర్టెన్ ఫిషెస్ లైక్ పఫర్ ఫిష్ అండ్ మునాక్ బటర్ఫ్లై అండ్ ఫ్రాగ్స్లో పాయిజన్ డార్ట్ ఫ్రాగ్స్ అనేవి దే ఆర్ పాయిజనస్. సో ఆల్ 3 above are given are poisonous species. Again, this is again a bit of difficult question. So yes, and yes, the organisms cicada, froghopper and pond skater belong to which group? So this particular question, cicada anedi, it is mentioned in our NCERT, the first source, and also manaki Hindulo we got a article. Commonly found cicada species sheds its territories, sheds its foreign tag to embrace an Indian identity. This is the headline of Hindu analysis. I mean Hindu article lo vachindi. So again Hindu article based question. So ikkada they belong to which group అని అడుగుతున్నారు. So these 3 belong to insects. సో అగైన్ ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ PYQ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇన్సెక్ట్స్, రెప్టైల్స్, ఓకే, సో అండ్ ఎట్సెట్రా. సో దీని మీద కూడా ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ ఏమైనా వస్తే విచ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ టు విచ్ కేటగిరీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అనేది కూడా యూ హ్యావ్ టు నోట్. సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా స్పీషీస్ది లిస్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి, ఆ స్పీషీస్ లిస్ట్లో ఇంకొక కాలమ్ యాడ్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఆర్ టు ద గ్రూప్ విచ్ దే బిలాంగ్, అండ్ ఇంకొకటి ఇట్స్ లొకేషన్ అండ్ బిహేవియర్, ఏమైనా స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉందా. సో 1 yearలో ఏ స్పీషీస్ అయితే న్యూస్లో ఉన్నాయో ఈ టేబుల్ వేసి యూ విల్ మేక్ అ టేబుల్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అగైన్ పారాసిటాయిడ్ స్పీషీస్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో హిందూలో వచ్చింది మనకి. న్యూ స్పీషీస్ ఆఫ్ పారాసిటాయిడ్
wasp discovered in Western Ghats. సో పారాసిటాయిడ్ స్పీషీస్ ఏంటంటే, సో పారాసిటాయిడ్ స్పీషీస్ అనేది ఏంటి అంటే, సో ఒక ఆర్గానిజంలో ఇంకొక ఆర్గానిజం గ్రో అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ హోస్ట్ ఆఫ్ పారాసైట్ ప్రెడేటర్ రిలేషన్షిప్ బేసికలీ, అండ్ ఈవెన్చువలీ దిస్ విల్ బి కిల్లింగ్ దట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ పారాసిటాయిడ్ స్పీషీ. సో పారాసిటాయిడ్ స్పీషీస్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతున్నారు. Which of the following are a part of parasitoid species? So flies, wasps and beetles. So only 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హిందూ చదివినప్పుడు obviously you would do a bit of research upon parasitoid species. సో మీకు ఈ క్వశ్చన్లో you can eliminate few options and మీకు రైట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. You can so easily solve this question, right? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ క్వశ్చన్ మీద. సో ఇందాక ఇఫ్ యూ కెన్ సీ నేను హ్యావ్ టోల్డ్ యూ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మీద ఇందాక మనం అనాలిసిస్ చేసాం కదా. ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఈ పర్టిక్యులర్ లిస్ట్. సో ఇందులో ఇందాక మనం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్, బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ అనేది ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఏరియాస్ ప్రాబబిలిటీస్ అనేది మీరు ఒక్కసారి జస్ట్ జాట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, సో సేమ్ అగైన్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మీద వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇండియన్ ఫ్లయింగ్ ఫ్రాక్స్ అనేది ఈజ్ ఇట్ ప్లేస్ అండ్ ద వర్మన్ కేటగిరీ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్? ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, ద ఇండియన్ ఫ్లయింగ్ ఫ్రాక్స్ feeds on the blood of other animals. Okay, so first, what is vermin? Vermin species ఏంటి అంటే, సో దీస్ ఆర్ దోస్ స్పీషీస్ విచ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఫార్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఏవైతే యానిమల్ స్పీషీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి హార్మ్ఫుల్లో దాన్ని we categorize them as vermin species. So and as a result దీనికి you have a authority to kill them. Okay, so that is what the meaning of vermin species అంటే. సో స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇండియన్ ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వర్మన్ స్పీషీ. ఎందుకు అంటే ఆర్కాడ్స్ క్రాప్స్ని ఇవి డ్యామేజ్ చేసేస్తాయి కాబట్టి. ఓకే, సో వర్మన్ స్పీషీస్ అనేది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఆల్ దిస్ ఇస్ డన్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ బికాస్ ఇండియన్ ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ అనేది ఇట్ ఈట్ ఫ్రూట్స్ బట్ నాట్ ఇట్ డజంట్ ఫీడ్ అపాన్ బ్లడ్ ఆఫ్ అనదర్ యానిమల్స్. సో ఇక్కడ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రైట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. సో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పటివరకు క్వశ్చన్ కూడా ఐ హావ్ లిస్టెడ్ డౌన్ హియర్. See here, first, according to Wild Life Protection Act, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions provided by law? అంటే సో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో మనకి 4 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. రీసెంట్గా ఆఫ్టర్ అమెండ్మెంట్ మనకి 4 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో 4 షెడ్యూల్స్లో ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ యానిమల్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యానిమల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని లేదు, బట్ just go through it so that మీకు ఎలిమినేషన్లో ఈజీ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. అండ్ ఇన్ ఇండియా స్పీషీస్ ఆఫ్ టార్టాయిస్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ అండర్ షెడ్యూల్ 1C. అది మళ్ళీ షెడ్యూల్ బేస్డ్ క్వశ్చనే వచ్చింది ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. వాట్ డస్ ఇట్ ఎంప్లాయ్? ఒక్కొక్క షెడ్యూల్కి ఒక్కొక్క రూల్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క షెడ్యూల్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీ షెడ్యూల్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఫైన్. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని మనం అనలైజ్ చేసాం కదా. సో ఏ క్వశ్చన్ అయినా యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే, రైట్? సో నెక్స్ట్, సమ్ మష్రూమ్స్ హ్యావ్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, and some mushrooms have bioluminescent properties. Again, the sum, it is a very liberal term. So yes, indaka kuda we have discussed inkoka question ochindi where so some butterflies, some frogs, so ilantivi there are high chances of getting it right, there are high chances of being correct. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ యువర్ కొంచెం అంటే ఓకే ఒక 1 or 2 ఆప్షన్స్ తెలుసు నాకు అన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఎంసీక్యూ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఎస్ దిస్ విల్ బి యువర్ ఆల్ 4. ఓకే, సో దీనికన్నా మీనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్ మష్రూమ్స్లో గానోడర్మా అన్నదానికి ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సైకోయాక్టివ్. సో సమ్ మష్రూమ్స్ సైకోయాక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి, దట్ ఈస్ సైకోసైబిన్ మష్రూమ్స్. అంటే వాట్ ఈస్ సైకోయాక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇట్ డ్యామేజెస్, ఇఫ్ అది కన్స్యూమ్ చేసినప్పుడు ఇట్ మైట్ డ్యామేజ్ ఆర్ కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్, బ్రెయిన్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ some mushrooms also do have insecticidal properties, example entomopathogenic fungi, and the other one bioluminescence కూడా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైసినా క్లోరోపాస్. సో వాట్ ఈస్ బయోలూమినిసెన్స్ అంటే
కొన్ని మష్రూమ్స్ దే హ్యావ్ క్యాపబిలిటీ. సో కొన్ని మష్రూమ్స్ వాటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ అవుతున్నప్పుడు దే హ్యావ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిబిటింగ్ లైట్. సో అది కెమికల్ రియాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మంచి ఏస్థెటిక్ లైట్స్ అంటే ల్యాండ్స్కేప్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ బయోలూమినెసెంట్ ప్రాపర్టీస్. సో ద ఆప్షన్ విల్ బి డి. And again here some microorganisms, again some very liberal, some అని చూసినప్పుడు try considering the statements. Okay, so microorganisms can grow in environments with temperatures above the boiling point of water. The second statement, some microorganisms can grow in environment with temperatures below the freezing point of water, and some organisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. Right? So ikkada the option will be C. Okay, so ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే అబవ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్లో సర్వైవ్ అవ్వగలమో దాన్ని మనము థర్మోఫైల్స్ అంటాము. ఓకే, అండ్ బిలో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నప్పుడు సైక్రోఫైల్స్, అండ్ హై ఎసిడిక్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ అసిడోఫైల్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వల్కానిక్ స్ప్రింగ్స్, ఆర్క్టిక్ ఐస్ అండ్ హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్. సో ఆప్షన్ విల్ బి సి. సో వల్కానిక్ స్ప్రింగ్స్ దగ్గర ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దే ఆర్ సర్వైవింగ్ ది హై అసిడిక్ కండిషన్స్ కదా. సో ఎస్. అగైన్ వెట్లాండ్ మార్ష్లాండ్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. సో మనం ఇందాక కూడా వీ హ్యావ్ థాట్ లిస్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వెట్లాండ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. దాంట్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? సో ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ ఫాల్స్ ఇన్ సీ లెవెల్ గివింగ్ రైస్ టు ప్రెసెంట్ డే ఎక్స్టెన్సివ్ మార్ష్లాండ్? ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ రన్ ఆఫ్ కచ్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆర్ ఏదైనా స్పెసిఫిసిటీ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో దాన్ని యూ షుడ్ ఆల్సో రీడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ది క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ మీద. సో దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ, UNCBD. ఓకే, సో నగోయా ప్రోటోకాల్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో అగైన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రీ, క్లైమేట్ చేంజ్ కన్వెన్షన్స్లో ఇందాక అగైన్ మనం లిస్ట్లో చూసాం కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కన్వెన్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో లిస్ట్లో అగైన్ మీరు లిస్ట్లో కూడా కన్వెన్షన్స్ కమ్ అండర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పి దే హావ్ ఆస్క్డ్ ద క్వశ్చన్. ఇందులో ఇన్ ఇండియా ద బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఎందుకు ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఇంప్లిమెంట్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నగోయా ప్రోటోకాల్. సో బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ గురించి వీ హ్యావ్ టు సీ. సో బిఫోర్ వి డూ దట్, ఫస్ట్ నగోయా ప్రోటోకాల్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ వాట్ వాస్ నగోయా ప్రోటోకాల్ అబౌట్? It is an international agreement in which ఒక particular, so it is access to benefit sharing, access to genetic resources and fair benefit sharing. So this is the main objective of Nagoya Protocol, and as a result, in order to implement this, మనము Biological Diversity Act of 2002 implement చేసాము, right? So the first statement will be correct. And Biodiversity Management Committee అనేది it have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the biological resources within its jurisdiction. And this is also correct. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, a trap point again. So option will be both 1 and 2. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కార్బన్ మార్కెట్స్ మీద. సో కార్బన్ మార్కెట్స్ మీద యాక్చువల్లీ ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో మనకి వెరీ గుడ్ ఒక 2 to 3 times యాక్చువల్లీ హిందూలో ఆర్టికల్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. అండ్ అగైన్ ద సేమ్ ఇయర్ UPSCలో వి గాట్ అ క్వశ్చన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై హిందూ ఆర్టికల్స్ ఇంత రోల్ ప్లే చేస్తాయో. సో ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ హిందూ ఆర్టికల్లో హిందూలో ఆర్టికల్ వచ్చింది అండ్ వీ గాట్ అ క్వశ్చన్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హిందూ ఆర్టికల్, డౌన్ టు ఎర్త్ ఆర్టికల్స్ ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యా, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, కార్బన్ మార్కెట్స్ ఆర్ లైక్లీ టు బీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ టూల్స్ టు ఫైట్ అగైన్స్ క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఇన్ ద లాస్ట్ యాక్చువల్లీ మనము క్లైమేట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్వెన్షన్స్ మీద మేడ్ అ వీడియో అండ్ అందులో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, ఐ రైట్? సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ కదా అన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కన్వెన్షన్, కార్బన్ మార్కెట్స్, కిగాలి సో ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో వాట్ ఆర్ ద థింగ్, క్యోటో ప్రోటోకాల్లో వాట్ ఆర్ ద కార్బన్ ట్రేడింగ్ మెకానిజమ్స్, క్రెడిట్ మెకానిజం ఉంది. ఐ హోప్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ దాట్. ఎస్, సో కార్బన్ ట్రేడింగ్ అనేది, సో కార్బన్ మార్కెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ టు ఫైట్ అగైన్స్ ది క్లైమేట్ చేంజ్. అండ్ కార్బన్ మార్కెట్ ట్రాన్స్ఫర్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ది ప్రైవేట్ సెక్టార్ టు ద స్టేట్. ఓకే, సో దిస్ యాజ్ అ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇది కరెక్టే,
మనం ప్రైవేట్ రిసోర్సెస్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని చెప్పి మనం ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో వీ హ్యావ్ మేడ్ అ డీల్. బట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ వన్? సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందా? నో. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి బి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, green hydrogen. So green hydrogen, I'm telling you, this is the all-time favorite concept for UPSC. So mali biofuels meeda, biofilters meeda, green hydrogen meeda we might expect a question this year. Okay, so green hydrogen meeda ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్లే అ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ డీకార్బనైజింగ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇండస్ట్రీస్. సో నౌ దట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఈ ఇయర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కన్సెప్ట్ కాబట్టి ఒక్కసారి దీన్ని పర్టికులర్గా మనం ఇక్కడ విల్ డీల్. సో దీని మీద 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, అది కూడా చూద్దాం. సో 2024. ఓకే, సో బిఫోర్ వి బిగిన్ ఒక్కసారి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కన్సెప్ట్ చూద్దాం. సో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇస్ అ ఫ్యూయల్ విచ్ విల్ నాట్ emit any carbon into the atmosphere, right? The first thing. సో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు? ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మేక్ అమోనియా, ఫర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీలో, స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో, అండ్ ఆల్సో మనం వెహికల్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వీఆర్ యూజింగ్. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ అ స్మాల్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ ఆల్, నేషనల్ హైడ్రోజన్ మిషన్ మీద వర్క్ చేయండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ మైట్ బీ అ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ ఇయర్. ఓకే, సో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ యూజ్ చేయడం వల్ల కార్బన్ ఎమిషన్స్ రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి అండ్ వీ హ్యావ్ మెనీ మోర్ బెనిఫిట్స్. కాబట్టి మేక్ షూర్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఒక్కసారి కాంప్రహెన్సివ్గా మైండ్ మ్యాప్ వేసుకోండి. ఓకే, సో ఎస్, సో ఇందులో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? ఇందాక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ఇట్? ఫస్ట్ వన్, ఫర్టిలైజర్ ప్లాంట్స్, ఆయిల్ రిఫైనరీస్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్స్. సో ఇందులో all 3 are correct. Green hydrogen అనేది all this we can use. Fertilizer plants లో to produce ammonia, and steel plants లో to produce steel, and oil refineries లో కూడా this is called as hydrocracking ఇందులో కూడా. And what are the potential benefits? Again, less greenhouse gases. Fine, the next one, again green hydrogen with, if you can see question వచ్చింది. That is why I'm emphasizing you, green hydrogen చేస్తున్నప్పుడు cover it comprehensively. Okay, so it can be used as directly as a fuel for internal combustion. Yes. సో దీన్ని న్యాచురల్ గ్యాస్తో కంబైన్ చేయొచ్చు. ఎస్. అండ్ ఎస్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ని మనం వెహికల్స్లో కూడా వీఆర్ యూజింగ్. ఎస్. సో అగైన్ 3 ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో అనదర్ హోంవర్క్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ నేషనల్ హైడ్రోజన్ మిషన్ మీద మేక్ షూర్ యూ రీడ్ ఇట్ కాంప్రహెన్సివ్లీ. సో నెక్స్ట్, కార్బన్ క్యాప్చర్ అండ్ సీక్వెస్ట్రేషన్ టాపిక్ మీద. సో ఆ ఇయర్లోనే వీ హ్యావ్ గాట్ మెనీ ఆర్టికల్స్. యాక్చువల్లీ డౌన్ టు ఎర్త్లో కూడా IAS వచ్చింది క్వశ్చన్, ఆర్టికల్ వచ్చింది. అండ్ ఎస్, సో కార్బన్ క్యాప్చర్ అండ్ సీక్వెస్ట్రేషన్, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్, వాట్ ఈస్ ద కన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ టు అబ్జార్బ్, అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఎక్సెస్ కార్బన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం, అంటే టు క్యాప్చర్ ఆల్ ద ఎక్సెసివ్ కార్బన్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్. సో దాని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకునే ప్రాసెస్ని యూ కాల్ ఇట్ as కార్బన్ క్యాప్చర్ అండ్ సీక్వెస్ట్రేషన్. సో ఇందులో ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండొచ్చు? నౌ దట్ యు నో కాన్సెప్ట్ సెల్స్ కాబట్టి, సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇంక్రీజింగ్ వెజిటేషన్, ప్లాంట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల కూడా, రైట్? అండ్ వెట్లాండ్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ వెట్లాండ్స్ ఆర్ పొటెన్షియల్ అబ్జార్బర్స్ ఆఫ్ కార్బన్. సో ఇలాంటిది వాట్ ఆర్ ద అదర్ మెథడ్స్? సో ఇక్కడ అవి ఇవ్వలేదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ మనకు స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి రిగార్డింగ్ బసాల్ట్ రాక్స్. సో బసాల్ట్ రాక్ అనేది కూడా ఇంకొక టెక్నిక్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాప్చర్ ది ఎక్సెసివ్ కార్బన్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్, రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్, సో ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది అంటే బసాల్ట్ రాక్ అనేది వాట్ విల్ డూ, బసాల్ట్ రాక్ని విల్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ అ ల్యాండ్. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, దిస్ బసాల్ట్ అనేది ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఇన్ దాట్ వే ఇట్ అబ్సార్బ్స్ యాజ్ అ కార్బన్ క్యాప్చర్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి. Spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively. Yes, this is useful. And increasing the alkalinity of oceans by adding lime. Yes, so the process ni you call as ocean alkalinity enhancement antam, this method. Okay, and next, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into. Okay, so the process I'll explain you. So what happens, say oka industries nunchi carbon dioxide emit ayinappudu, what we'll do, we'll try capturing this carbon dioxide in a mine. So we'll try capturing the excessive carbon dioxide in the mine. Okay, so that is also one of the method to carbon the excessive
carbon from the atmosphere. So options is C. All the options are correct. Okay, so నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయోఫిల్టర్స్. సో ఇక్కడ ఐ విల్ టెల్ యూ ప్యాటర్న్ చూడండి, యూ విల్ బీ లిటరలీ అమేజ్డ్ బై దిస్. సో ఫస్ట్ మనకి బయోఫిల్టర్స్కి రిలేటెడ్ ఇక్కడే ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ అరౌండ్. సో మనకి 2017లో వీ గాట్ అ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు బయోరెమిడియేషన్ టెక్నిక్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండ్ అగైన్ ఇన్ 2023 మనకి బయోఫిల్టర్స్ మీద we got a question. And right the next year itself 2024లో membrane bioreactor మీద question వచ్చింది. Although it is directly not related to environment, but మీరు if at all మీరు wide research or analysis of concept if you have done it 2024లో this question would be a cakewalk. Okay, so see again another evidence to tell that UPSC does repeat its themes. సో ఇక్కడ మనము విల్ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నారు, రీసర్క్యులేటింగ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్. సో రీసర్క్యులేటింగ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్స్ అంటే బేసికలీ దిస్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ వేర్, సో యాక్చువల్లీ ఇది ఐమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్, యా రఫ్గా. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ ఈస్ అ యూనిక్ ఇంజనీర్డ్ ఎకోసిస్టమ్ ఇన్ విచ్ వాటర్లో నైట్రోజన్ని యూ విల్ బి రెడ్యూసింగ్. సో నైట్రోజన్ని అండ్ అన్ఈటన్ ఫిష్ ఫుడ్ ఏదైతే వాటర్లో ఉందో, ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాప్చర్ ఇట్ యూ యూస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రీసర్క్యులేటింగ్ ఆక్వాకల్చర్ సిస్టమ్. సో ఇందులో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ యూ విల్ బి యూజింగ్ అ బయోఫిల్టర్. సో బయోఫిల్టర్ అంటే ఇందులో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో బయోఫిల్టర్ అనేది ఈ వాటర్ని ఇట్ filters using the microorganisms. Okay, so వాటర్లో అమోనియా ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ నైట్రేట్స్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ని కూడా రిమూవ్ చేసేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఫిష్ ఫుడ్ని కూడా, అన్ఈటెన్ ఫిష్ ఫుడ్ ఏదైతే వాటర్లో ఉందో దిస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి రిమూవింగ్. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బయోఫిల్టర్ అనేది ఇట్ యూజెస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ యూజ్డ్ ఫర్, అమోనియాని నైట్రేట్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి, ఫాస్ఫరస్ని సెక్వెస్ట్ చేయడానికి, అండ్ ఆల్సో టు రిమూవ్ ద ఫిష్ ఫుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ని మీరు 2023 పేపర్ అనలైజ్ చేస్తుంటే 2024లో దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అ థింగ్, వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. అండ్ ఆప్షన్స్ కూడా అంత కన్ఫ్యూజింగ్గా కూడా ఇవ్వలేదు మనకి. సో వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అన్న ఆప్షన్ ఉంది, దట్ మీరు ఈజీగా చూస్ చేసుకునే వాళ్ళు. రైట్, సో బయోఫిల్టర్స్ అనేది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ బై రిమూవింగ్ అన్ఈటెన్ ఫిష్ ఫుడ్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఎస్. ఇట్ కన్వర్ట్స్ అమోనియా ఇంటూ నైట్రేట్, ఎస్. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఫాస్ఫరస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుందా, రెడ్యూస్ చేస్తుందా? సో దిస్ ఇస్ అ రాంగ్ థింగ్. ఆప్షన్ విల్ బి బి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మర్క్యూరీ పొల్యూషన్. సో ఇందాక ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నేను ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ you should visit EPA website, Environment Protection Agency website, WHO website also అని చెప్పా. So why did I tell you to visit WHO website అంటే, see evidence based again. WHO websiteలో 10 chemicals are being listed which gives potential health risks. Okay, so ఆ 10 questions, ఆ 10 pollutants నుంచి ఆల్మోస్ట్ 6 pollutants questions వచ్చాయి మనకి UPSCలో. ఫస్ట్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్, సెకండ్ ఆర్సెనిక్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది, బెంజీన్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది, లెడ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది, అండ్ దిస్ ఇయర్ అపాన్ మెర్క్యూరీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు విజిట్ WHO వెబ్సైట్. అండ్ అందులో ఒక్కసారి డీటెయిల్డ్ రీసెర్చ్, డెప్త్ అనాలిసిస్ అవసరం లేదు, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ క్విక్గా. సో ఇక్కడ మెర్క్యూరీ పొల్యూషన్ చూస్తే చాలా తక్కువ, లైక్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ డెప్త్ అనాలిసిస్, ఏం అవసరం లేదు. రైట్, సో మెర్క్యూరీలో వాట్ ఈస్ ద కన్వెన్షన్, మినిమాటా కన్వెన్షన్ ఆన్ మెర్క్యూరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ WHO వెబ్సైట్ విజిట్ చేసినప్పుడు దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చారు కి వాట్ మెర్క్యూరీలో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అని చెప్పి, దట్ ఈస్ గోల్డ్ మైనింగ్. సో ఇఫ్ యూ మీరు అక్కడ విజిట్ చేసి మీరు అక్కడ జస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్, ఈ క్వశ్చన్ విల్ బీ అ కీ వాక్ అగైన్. సో గోల్డ్ మైనింగ్ యాక్టివిటీ ఈస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ మేజర్ మెర్క్యూరీ పొల్యూషన్ ఇన్ ది వరల్డ్. ట్రూ. Coal-based thermal plants cause mercury pollution. This is also true. And there is no safe level exposure to mercury. This is also true. So option will be C. Okay. So actually, E option with a bit of controversy have happened, but yeah. Okay. Next thing, perfluoroalkyl and
polyfluoroalkyl substances గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది. అగైన్ దిస్ ఇస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ యువర్ EPA వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఇది వాట్ ఆర్ దే అంటే, సో దీస్ ఆర్ persistent pollutants which accumulate in living organisms. Okay, as a result they contaminate water and food supplies. So again this first statement is correct. So ఇవి నాట్, సో ఇది persistent pollutants అని మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో they will not easily degrade in the environment, and so this particular exposure to perfluoroalkyl substances will cause bioaccumulation in the body. Tell me what is the difference between bioaccumulation and biomagnification. Again, do comment in the comment section. I'll be going through your comments. Okay, so the correct option will be D. So again, last question as a part of our PYQ analysis session. So chewing gums మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. అగైన్ వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే, బేసికలీ డౌన్ టు ఎర్త్ ఆర్టికల్స్, డెక్కన్ హెరాల్డ్, ఈ ఆర్టికల్స్లో వీ హ్యావ్ గాట్ థింగ్ వేర్, నాకు లొకేషన్ గుర్తులేదు, ఒక పర్సన్ బ్రదర్స్ ఆన్ ఐ గెస్, సో దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ అ చూయింగ్ గమ్ వితౌట్ ఎనీ పొల్యూటెంట్ కాజింగ్ సబ్స్టెన్సెస్. సో కంప్లీట్లీ ఒక ప్లాంట్ బేస్డ్ చూయింగ్ గమ్ అనేది వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు, అండ్ దట్ మైట్ బి ద రీజన్ దట్స్ ద UPSC has asked a question. సో ఒక్కసారి చూయింగ్ గమ్ అనే కాన్సెప్ట్ విల్ బి డిస్కసింగ్. సో చూయింగ్ గమ్ అనేది, ఎస్, సో దే ఆర్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్, సో చూయింగ్ గమ్స్లో యుల్ హ్యావ్ ఫిల్లర్స్, పాలిమర్స్, emulsifiers and softeners. ఓకే, సో పాలిమర్స్ అంటే వై, బికాస్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ స్ట్రెచ్చింess. సో చూయింగ్ గమ్స్ అని చాలా స్ట్రెచ్ అవుతూ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాయి చూసారా, సో వై, డ్యూ టు అడిషన్ ఆఫ్ దిస్ పాలిమర్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, పాలీవినైల్ యాసిటేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాము. మెనీ చూయింగ్ గమ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ది మార్కెట్ ఆర్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్. ట్రూ. And many chewing gums contain plastic as a gum base. True. So what will be the option? It is A. Okay, so yes, so ఇప్పుడు I have a small request. మీరు కూడా అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్, ఇవన్నీ ద వే ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, స్పీషీస్కి మనం టేబుల్ ఒక టెంప్లెట్ ఇచ్చాను కదా, స్పీషీస్, లొకేషన్, ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్, ఇట్స్ బిహేవియర్. ఓకే, సో న్యూస్ స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్, ఇలా make a table and start jotting it down. Okay, trust me, this will really help you. Okay, so this is all about today's session. In the first part we have seen the methods to analyze PYQs, and in the second part we have analyzed 2023 and 2024 environment PYQs, and I hope you enjoyed it. If at all you did, do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your prelims 2025. So I wish you all the very best for your prelims 2025.